Как-то там еще есть типа в предметах какие-то классные штуки. Это забей. Значит, забей. Потому что берут его очень просто. А погоди, масло, оно же на время действует, да? Масло, да, 10 ходов. Блин, херово. Ну, это Ну разливается? тогда заводи. Ну все. Да. I can feel the worm squirming, like it wants to burrow through my skull. It's almost like it's excited by something, drawn to it. Че, мозг-то не сломили? Что? Там уже мозг остался. Ну, остался, да. А че он не поехал со мной? А где он вообще? В какой-то жопе. Wits and words, always sharp. Мысли. Он не может забраться обратно. Это баг. Багануло? Ну, похоже, да. Нифига себе, тут хила-то до хрена. Это 5-й круг. Так, скелета пока уберу. Массовую хилку возьму. Что там? Keep your distance, darling. Не нагибать, чё. Descend. Not a sound. No longer a background murmur. The presence in your mind builds. Надо было сохраниться, да? We've found Здесь сохранился. the Не знаю. absolute is behind this Значит, там door. от сохранения было. Можно. В смысле, войти? Ты чё? Сохраниться можно. А, было автосохранение? Было, было. А, было. No longer a back. We've А, вот герцог-то, наверное, да? You said it was under control. Был картаж. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? salute, yes, with cleavers through his blood-starved flesh. How it А это кто falls такая? with failure, Я тоже like когда был. flies on liquid Она была? carrion. По-моему, нет. You forget Впервые вижу yourself, такую. Warren. I've played my part. You built an army for our masters, true enough. But what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from him. Мы со всеми тремя будем драться, что ли? Чё, блин? Картаж на последний босс. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. А, это, наверное, дочь его, это, бабеха-то. So you haven't lost your edge. Дочь у него Still это, not as sharp as Orin, которая I это, wager. как его называют? А, ну это не его дочь, видно, да. Against the undying Жрица-то? one. Ну да. Fun to see. His crypt breath sings to my sinews again,
again. But Дышу на пух. he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Похоже, тебя не бессмертный, кого, что он может сделать? The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. Они что, уходят, что ли? The Edict of Bane. The lash of Thor. У них какие-то артефакты этих левых богов. Так, богов. Охренеть. Ёб твою. Это мозг. Мозгозмей. А, так они, наверное, дети этих богов, наверное, скорее всего. Они контролируют этот мозг, походу. Ну да. Они, похоже, детишки, наверное, этих псевдобогов или что это делает? The Testament of Merkel. Или у них просто артефакты? One of the cruelest and most powerful creatures in existence, enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard, the Absolute. Who will preserve us? You wag your word flap in vain, orderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. А чё они стоят, ждут-то? Now, it's Вот это really интересно. time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. У них артефакты каких-то этих псевдобогов. Они, похоже, с помощью их контролируют мозг. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Скоро еще не уйдут сейчас лагеря, которые стояли. Ну, логично. Мы с этим мозгом-то драться не будем, да? Мы будем только с ним. Это уже самый последний босс на мост. Что там у нас пропало из дневника? Надо посмотреть. По идее ничего не должно. Да. Вы пошли нагибать. Тут везде светло, рога в дерьме. Рога в дерьме. Ой-ой. А куда, блин? There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a Где-то опять таблетки не выпил. Ну, ты же не бессмертный уже. You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. The very fact of your being attests to its power. Despite your infection, you resisted the brain here in the heart of its domain. What good is an army of thralls if they do not obey their master? Остальными можно ходить? Let us speak Ой, plainly. я не могу сейчас. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen.
Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Почему, как не начинается какая-то заварушка в Baldur's Gate, трое этих псевдобогов, говнюков всегда тут? Можно его болтать? Есть бесполезное убеждение? Repent. Would that even be possible? Perhaps. Кто знает, началась жара. There is no repentance, no release. My debt can never be repaid. Спасибо, хоть он нас через все кучу сразу убьет. Да мне, наверное, не с ним будем драться. Какая-нибудь кочерга вылезет. Чё? Ну или он превратится в какую-то кочергу. Посредственно. А мы что, с Меркулом будем драться, что ли? Серьезно? Всё, валим отсюда. Ни единого шанса. В смысле убийца? Мы же его не убивали. Он вообще сам убился. В смысле? Капец, этот говнюк, наверное, даст просраться. Это сам Миркул, что ли? Я что-то не понял. Он еще и говнюков кучу напризывал. Отлично просто. А, с нами хотя бы это. Эйлин. Хотя бы нам хотя бы дочь бога тут с нами. Ладно, спасибо за это. А так бы вообще без шансов было. Она не будет, что она заперта. А? Она же заперта. Она заперта? Да? В смысле заперта? Как ее освободить? Ее явно можно как-то освободить. Не просто же так она тут. Можно помочь выбраться из клетки души. Надо кому-то бежать. Или жопа нам была. 100%. Я рогой побегу, он быстрее всего бегает. Может мне вообще невидимость на него повесить? Есть, ну, блин, он действие тратит. Блин, там вот это 2 мозга встали, и теперь их не пробежать. А, так видишь, он неуязвимый, пока этот песня ночи в клетке. И надо по-любому доставать.
Я не могу никак пробежать эти два мозга. Ну, блин, говнюки ссаные. Они, конечно, блин. Их можно как-нибудь законтролить? Да, блин, шар кинул. Ух, нихера, ты их всех убил? А можешь вот этих убить? У меня один ход-то. Ну мочи их, что, потихоньку пойдем туда. Не хочу на них ход тратить. Получается, либо не бежать, либо от них двоих люлей отхватить. Других вариантов-то нет. А ты можешь перепрыгнуть? Я на это действие потрачу. По сути, я могу вообще ее сейчас освободить. Чего? Но тогда получу люлей от этих мозгов. Похер. Херню какую-то бьют-то даже не почуял. Изи, катка. Это закон? Так, что тут тогда и стою, да? Буду там накидывать что-нибудь. Из невидимости поди или что-нибудь типа того. Это он не бессмертный? Что там у него? Присутствие Миркула, окута нечистой аурой своего божества, накладывающей и проверяющей до кости холод на всех поблизости. Некротическая устойчивость к холоду и яду. Божественное здоровье. Такой болезни вас коснуться, не понимаю. Дополнительная атака. Так. На существование действует заклинание изменения облик цели. Она получает бонус по 5 к испытанию против заклинаний, пытающихся устранить его с этого плана. Вы можете видеть. Так, поглощение. Апостол может использовать ответное действие, чтобы поглотить жертвенного некроманта и получить награду жнеца. Какой там урон, блядь? Хорошо, что я их убил. Чего? Миллион. Чего? У награды жнеца там урон 1 000 000. А ты же всех убил некроманта. Если не убил. Ну, нам жопа Там была. сразу ваншотает. Ну, походу, да. И он еще и божественной мощью какой-то наделен. Схерали, он же мертвый, блин. Там логика. Что, его бить? А я в него не попаду. И пока подсосов может. Слишком маленький шанс попасть. Now you wear a face to match your soul, Oathbreaker. Ну, блин. Ого, вот это неплохо. А разговоров-то было. Так, чё бы ему такое кинуть, что, блин, его вообще нахер там разъебало? Может, происходит? Прям к нему телепортнулся? Погоди, не бей. Сколько там процентов? 45. Так. Погоди. Вряд ли на него какой-то контроль прокатит.
Так, а если больше уровня кинуть? Тогда ультую, чё? Да? Да? Ничего. Утонуть в этого. Паду. Блин, 60%, 65% с ульты попасть. Это в смысле? Живу, да? Let me strike true. Это весь урон? Серьезно? Че, это как 5-го уровня магия? 5-го уровня магия ему столько урона нанесла. Почему? Что-то не понял ни хрена. Ясно, понятно. Я тоже непонятно ни хрена. Это ты ему столько ударил? Да. Капец, а чё за глюк? Может, я не попал, типа, или что? Ты сейчас его убьешь. Капец, разговоров-то было, блин. За один ход можно убить. Набался. Сейчас по всех ваншотов, что думаешь? Испуганно, видишь, попускает уже ход. Ну и чё, хрен с ним. Промазал. Там летит еще стоит, правда. Ой-ой, хрена он прилетел. Улучшений. Они сбили концентрацию, да? Вот тоже промазали, концентрацию сбили. Вот как это вообще работает? Ну, видимо, они урон нанесли. Он какой-то не нанесен, не знаю кем. У тебя какой тип урона? У кого? У тебя. У кого? У тебя режущий? Режущий? Паладина, что ли? Ну, конечно. Ну там я светом добил, по-моему, что-то типа такое. У меча-то у тебя режущий урон или что? Копье. Там до хрена у меня всякого. Основной и режущий, по-моему, да. Посмотри на копье, какой там урон. Колющий или режущий? Режущий. Метод режущий, кислота, некротический, лучистый метод до хрена. Все, я уже повесил, забей. Раньше где был? Так я повесил уже на него. Режущий. Так, что делает-то? Ну, я не знаю. Сейчас стрельну в него, наверное. Или нет? Да. А что, у меня больше ходов нет? А куда они делись? А, я в невидимости шел, я амулет повесил. Точно, да. Да. Ладно. Я могу быстро фаерболом его замочить при желании. В принципе, это да. Ну, что-то... Давай, что замочу. Зачем на него вешал режущий урон? 9 хп. 30 всего, что так мало. Я такое чувство, что магия он не дамажится. А мой луч, ты видел, сколько урона нанес? У него там 60 урона. Я что, там единицу на кубик выкинул, что ли, или что? Капец, минус, блять, босс. Разговоров-то было, лол. Да, читай. Да просто мы что, перекачали, читай. Все здесь замусил, залутали полностью. Что нашли? Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea
сдохнет. The rats! Together, we have crushed him, brain and body. Now. Now. We pick our way toward our fates. Unleashed. You have my sword. My fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. Давай легендарку. It's every day you get to kill the chosen of a god. А может загрузимся и включим на сложную? Ketheric's netherstone. It's in his armor. Take it. Чего? Загрузимся, пойди на сложную убивать. Так нельзя же менять сложность. Как нельзя? Я думаю, нельзя. В смысле нельзя? Понимаешь? А чё нельзя? Еще захотел. Я камень забрал. А погоди, а чё, реально что ли сложность нельзя менять? Конечно, нельзя, ты чё? Почему нельзя? Слышь, пришла это извинение. Его? Слушай, походу реально нельзя менять, короче, сложность. Давай, диалоги, что там смотришь? Чего? Читай диалоги давай. Там диалоги есть? Пришла это из этих из снов. Все пропустил. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire. Нахрен ты говорил-то, пока я там задание был? Я знал, я просил полутать. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones. Причем все дело в короне, короне на мозге, а камни извлечены из короны. И камни убрали от короны. Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Что за корона-то, ни хрена не понял. Которая на мозге. А у них что? В мозге корона. Из короны достаны камни. Эти камни управляют, получается, этой короной. Короной? Ну. One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver, a worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketheric was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers, a chosen, granting them incredible... Короче, начинается какое-то дерьмо. Each one alone Этих would трое говнюков, как всегда, тут. but working together and controlling an elder brain. I dare not imagine what they might achieve.
We prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order. An order the Death Gods chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the Chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Так, погоди, они же не смогут управлять мозгом один-то камень у нас? Ну, вроде хрен знает, наверное. Ну, почему-то, наверное, об этом не сказала. Или частично могут? На полшишечки или как она работает? А вот сложность есть в меню. Ты чё, блин? Дурак, что ли? На тактике это сильно люто. Нафиг, давай не будем. То есть мы заспамимся тут играть. В Operation Sin было очень люто. А мы там не на сложном играли? Нет, конечно. Нет? Нет, нет. Мне кажется, во вторую часть мы на сложном играли, нет? Subtle steps. О, нет. А что там никаких легендарок-то в нем не лежит? О, блин. Лежит. Ну, легендарок нет, какой-то молоток. Китерик. О, Получали бонус 1 к испытанию против заклинаний, броскам атаки заклинаниями. О, броню можно менять, она лучше уже стала. Что за вой мертвецов, что такое? Ого, броня. Нихера. Все равно снижается на 2. Неизгибаемая жнеца, когда этот эффект активирован. После него можно сдвинуть с места против воли или незаклинаемыми действиями. В то же время вы имеете помеху при испытаниях ловкости. Как может быть на испытание ловкости? Ну, умение, которое зависит от ловкости. Издайте ледняший душевой, который вызовет оцепенение у всех существ поблизости. Боеволый молот, кетерик. А молот вообще обычный. Ну, броню я беру. Что это значит? И молот бери, зачем он такой? Продать. Он ничего не дает. Кстати, щит неплохой. Ну, забирай щит. Видишь, дает от Молот, да, вроде обычно молот просто +1. к броскам атаки и заклинаниями щит дает. Let's get on with it. Ну, броню, по идее, можно продавать, дофига денег. Так-то. Ну, наверное, +1 к испытаниям против заклинаний и к броскам атаки заклинаниями лучше, чем на моем щите. Одна ячейка первого круга. Да? Ну да, нафиг это ячейка первого пуга. А у тебя не умеют щиты носить маг, да? А хрен знает, а нахрен мне щит так-то? Ну хотя, с своей стороны. Ну, блин, он дает 1 к броскам заклинаниями. Ну-ка посмотри, маг у тебя может щиты Ну, носить? если видишь, так-то у меня посох эти одет, он 2 руки занимает, да? Не все посохи. Можно некоторые в одну руку надеть. А вообще-то можно щит одеть так. Ну, Как есть понять, ли? вот это-
Нет, а где ты его одел? Как-нибудь он работает, нет? Ну, там, когда на щит-то наводишь, нету там надписи, что нет умения носить щиты? Нету. Нету. В смысле, это же умение, по-моему, щит носить, это в средней броне. Нету? Не написано, что средняя броня. Вроде все нормально так-то отделать. Ну, там вот в самом низу просто написано щит, без всякого там нет умения там обращаться со щитами. Ничего не написано. написано. Ничего не написано. Ну, так оставляю, что он тебе считает. Один к браткам заклинаний дает. Плюс брони еще накидывает. Ну, так-то да. There is work to do. Ну, так-то вроде. А что я раньше щиты не носил? Не знаю. На приста качать. Можешь завтра приходить. Почему у тебя меньше опыта? Вы можете применить божественное вмешательство, чтобы призвать на помощь свое божество. Однажды использовав это заклинание, вы больше никогда не сможете его применить. Чего? Я тоже не понял, что за хрень. Странная херня. Конечно, очень удачнейших командов убили. Там что-то реально вообще что-то не... Какой-то ваншоты какие-то. Все он поглотит некроманта. Демона. Фокус какой-то надо выбрать. Привет. А, у меня одно последнее осталось, свет. What now? Yes, let's. А почему на магии висит защита от смерти, а от остальных исчезла? Ну чё, какая эту хрень? I've been thinking on all that you've been through. If you've got your breath, we ought to discuss our next steps. Over
Matters to discuss. А, теперь у нас лагерь в этом замке? Серьезно? Ты что, вышел? Да. How do people do this Я all тебя жду. day? Чего? Я тебя жду, так Так, выходи. О, этот маг заговорил что-то. хочет. Знаю, поговорил, знаешь. I would have words with you. I can't help but feel like I've been fumbling in the dark for too long. I've just had a lit torch thrust into my hands. О чем ты, чувак? The crown! The one the Elder Brain was wearing. The one I very nearly destroyed. А он про корону? Netherese magic. So pure, so complete. I didn't Он even её знает. recognize it at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature. Ну, что-то какая-то логика есть в том, что он говорит. Tell me more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerer's Sundries. I need to go there and learn all I can. Почему мы идем в библиотеку? До Балдурс Гейта еще надо идти. Так мы, считай, пришли уже почти. Через 80 часов, там, 90 часов, да, игры. Да. Так тебе просто захотелось в магазин? Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Потом, там, по-моему, небольшая глава. Texts are hardly commonplace. Последняя. Последняя еще, да? Certain they'll have Или more еще вот счет? stashed away. Подожди, это вторая глава? Какая-то глава? Пора заканчиваться. Prove to hold Да, water. еще четвертая будет короткая. The answer to all our problems. Четвертая там уже финал. Там она небольшая. А третья не знаю. Это третий город, там, наверное, за Париж еще. Наверное. Aelin, О, А что, она живая? это ее дочь ведь? Да. my love. You were dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. Что это? Что-то я ничего не понял. Как это называется? Ah, it's you, isn't it? You're the talk of this place, you know? Не знаю, засосались слегка, походу. This is. Как это не дочь ни разу? Oh, but we have met. Так вроде This бы is да. the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell.
They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. Вот May что-то he ты rest посоветуй. in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew, and we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? В смысле, не знаю. Так мы уже в моем лагере, не? Я не понимаю. Ты реально, я- Кто-нибудь ты дочь? тыкай. Я не помню, я что-то не помню. Ну, надо дочь что спрашивать так-то. That's a very good question. I know some parts. Some I haven't quite figured out. But I'd like to tell you everything I know, if you'll have us at your camp later. I am. And I'm glad he's dead. But this is precisely what I want to speak to you about later. It'll keep, I promise. Very good. We look forward to it. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you Хрена нужно нажимать на later. нее, нет? Капец, они странные. Осуждаем. Забыл? Ты забыл? Вообще не, вообще осуждаем. Ты че? I should try to cheer them up. Our enemies spread like Подача rub может. rot. Где там? А, Treat Где one там твой patch, and two more bloom in its place. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead three holding the chain. Reminds me of old times. Extensively. Mind flayers too. And I never dreamed of seeing gods and Illithids working in consort. It is most disturbing. But take courage. We have killed a man who could not die and stripped the Absolute's это army жесть. of its general. You have a nether stone, and you're on the scent of two more. These Тут этого chosen нету, по-моему, have у нас. reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Of course, falling foul of Ketheric convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little refreshed. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it Нам all the way Джахера to Baldur's присоединилась. Gate. There's a Harper's Она safe должна house in была, да. Worm's Crossing. Denthelan's Dancing Axe. We do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. I can recall how to take orders, as well as give them. Это, кстати, такой первый момент в игре с жесткой повесточкой, причем он какой-то странный, блин. То есть вообще чё, блин? Вообще какая-то хрень непонятно. Я тоже никогда не... То ли они забыли то, что они родственники, то ли что, я что-то ни хрена не понял. Может, это, который сюжет писали, немножко там запутались, к легонца. Мать с ребенком целовать. No time for Danny. Почему вы так такое хрена? Вообще, Ah, к чему? there you are. This is Aelin. А чё опять-то они опять со мной говорят? Oh, but we have met. This is the soldier that freed me Опять они что-то хотят. Shadowfell. Эти две странные мадамы. Crushed the very brain of villainy Опять? and fought well against your changed
5. May he rest in peace at last. Они же должны были Now лаги that быть. he's dead. Да ушли бы уже, блин. I have more to thank you for than I Чё knew. говорят? У меня что-то мозг сломался от них. Much to discuss. Perhaps we could join you in Чё your они camp говорят? later. Валите нахрен в лагерь. Они то же самое говорят. А, да, то же самое говорят, что мне говорили. После диалоги сбросились. I am. And Вы I'm же снова glad это he's dead. посмотреть? Эту сцену? This is precisely Я тебя what I want to понял. speak to you about later. Не, они же, по-моему, что-то другое говорили. I promise. Нет? То же самое, по-моему. Very good. We look forward to it. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. А может, это не ее мать вообще? Поди не так поняли? We'll see you Не надо, later. мать, как. Я тоже Снова. не понял, Снова. что-то ни хрена вообще тут что происходит. Или типа у него мать была другая, в смысле у нее? Да хрен знает. Вроде не семья. Может, она дочь его, но это не ее мать? Может, она дочь генерала, но это-то не ее мать, поди. Типа, она его женой была, но это не мать этой его дочери. Не семья, как бы. Хрен его I знает. must admire Isabel's full. Sorry. В общем, хрен на нее. Вообще как-то... Да чё происходит-то? It's you, isn't it? You're the talk of this place, Что you know? происходит? Я не понимаю, почему они все время со мной говорят? And this is. Oh, but they watched my. А, я случайно пристом тыкнул тебе на них, More понятно. to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? I am. And I'm very good. Now, Завалите уже, What a day. бесите нахрен. New perils await. Beyond Thaniel rests well. He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him. I knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. They both lied. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. I hope they will remain as a pair. It will be good. Still, I would like to return here someday. See Thaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person, if the Oak Father wills it. I hope he does. I have. But anyway, once the curse is lifted, nature can take its course without me. I belong at your side. Not what, who, but all in due course. Капец, конечно, у них, да. Странная семейка. Мгм. А чё вон торговец который стоит? Кто-то я там его искал. Я в другом месте нашел, это не торговец. Althera's writing us a song. A stupid song won't bring Mole back. Tell her, won't you? Why, yes. Once Althera's done with this song, С we другом will говорил? be looking for patrons. Угу. Друид стоит. You're here. Good. That's good. Me? Oh, I'm fine. I'm just worried about the kids. А Молта, кстати, так и не They're нашли. still missing. And Надо тоже подальше. А can't где take it она, too блин? well. I've been trying to cheer them up. We're writing a song together.
but I think they're just humoring me. Друид опять там со своим медведем подкатывает, я его это... Отфутболил нахрен, подальше. Не особо любитель медведей. Maybe. I'd love to put on a show just for them. But it's boring if I'm the only one playing. I need another bard. Maybe I'll find one in the city. Until then, the kids and I shall work on our masterpiece. What to pack and what to dump. Mole would know. What's next? Заколебывают они тогда в скелета бегать. I'll take this way. Keep a blade close. Mole should be here by now. With Jahira to Ну, lead наверное, us. все, пойдем. And Че куда? you Всем говорили? Со всеми говорили? Хрен знает, с кем тут говорить. Пойди, конечно же, все. Вот тут чувак этот. Ketheric's done. What's in here? Нахрена тут скелет этот стоит из нашего лагеря? The shadows yet fester. The dead three united under cover of darkness. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? Ой, это душит скелет там своими непонятными речами. Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. I shall ask yet again. Do illithids Он possess... спрашивает, есть ли душа у летидов? Че? Че? Thou shalt think about it now, and I А, shall тогда ответ я тебе give подскажу, у них нет душ. У них нет душ? Flayers are soulless. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. No. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Капец, странный этот чувак какой-то вообще максимально. Че он несет? А с Исабель-то нельзя поговорить, да? Они только начинают пургу нести свою. Да, не доел какая-то. Horrible than you can imagine. Try me. Hello, chum. Moonrise has been cleansed. Baldur's Gate. Feel that calm. Подаешь там I'll что-то? sort you out for dinner. How does the stone read?
А мозг кто с нами остался? Get out of here, the better. Он похож навсегда. I'm ready. Whatever it takes. Got to keep moving. My faith protects me. I wonder what the next move is. My faith will guide me. Он тебе говорит. The plan is what it's always been. To bring the work and innovations of the Iron Какие-то Hand проблемы там у gnomes него в to городе. every corner of the realm. Problem is, Baldur's Gate is sick. Once the pinnacle of greatness, it's eating itself alive to save itself from starving. Эти пацаны вообще не под землей живут, и не похер там на город какой-то. Я думаю, что с кем не говорит, тут никаких способа больше не будут найти дальше. Пошли дальше. I saw you as a means to escape, nothing more. I apologize for not seeing your true worth. I wasn't sure you would. And that's the Iron Hand gnomes are going to save the city, and you can be part of it. That's what I like to hear. Find me in the city. Че, они торгуют? А, не он торгует? Я просто хотел выйти, и тут что-то началось. О, что-то началось? Что началось? Someone there? Голос в голове. On my way. We leave the heart of the Absolute alive. Thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. Так же маг должен уже взорвать был это все херню. Он же не взорвал. Her harpers too. Не было мозга. Strength and loyalty will bolster you in times of need. But if we are to succeed, we will need others. Even if the buildings are demolished, there are always survivors. There are always those who will fight. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Damn hammer. Надо искать союзников. If we head west, we'll hit Baldur's Gate. And if we're quick, we might even get there before the Absolute's army. Урчит там опять, мы же всех убили. Так, погоди, там были эти гитиянки на мосту. If you must chatter with everyone before we go, do be quick. The city awaits. И к ним сбоку зайдем. Trust no one. Let's move. Может, тут кто-то есть? Там гитиянки стояли невидимо. Может, они ушли? Я не знаю. Или они или не ушли. Time for discretion. Quietly.
Нихера они не ушли. А чё вдруг у скелета до хера инициативы стало? И вот там самое главное. Посередине стоит. Ого, она мощная. Они все какие-то нехилые вообще. Это же гитьянки, они мощные. Логично. Нелогично? Что за тревога? Keep them guessing. Let's have a little fun. Готово. Какая-то глючная херня, то появляется, то не то пропадает. Что? Какой-то хитбокс, я как будто бы попадаю, как будто не попадаю. Хрен пойми вообще. Ладно, хрен с ним. А что за хрень вообще, блин? В смысле? Как будто... А, блин. Ты не хочешь мне к этой... Больше не могу. Блядь, ты полностью закрыл ее вообще. В какую сторону надо было отойти? Ну, за нее хотя бы. У меня столько хода нет. Ну, в общем, у меня воин просрался, какой ход. Чё. Это было, в смысле? Он что, помазал или что? Да. Там шансы будут. Вот. Он взял. Что это было? Он просто подошел, чтобы ему тащить. Блин, вот зараза. Что он делает? Говно какое-то.
Ты гуляешь еще. The dance macabre. Ты можешь немножко подойти? Могу. И теперь я не дохожу в класс. Я же сказал немножко. А нету больше ударов? Есть. Регулярно хожу. Так, если, допустим, без пассивки. У нас пассивка. Ты там бить-то будешь или нет? Больше не буду. Больше что стрелять-то нет? У меня еще маг есть. Погоди, может я магом убью, да еще. Ой, это валяется, короче, ясно. With finesse. Пожалуй, я сюда встану. Хера. Ты хочешь или нет? Алло. А? Ты хочешь или нет? Ну, буду ходить-то. Погоди, не кидай меня. 14. Я его добью. Или что, или ты добьешь? Добивать или нет? Могу, погоди, да, я добью. Ну, хоть пассивка откроется. Ну, в плане дополнительной атак. Хуя. А этому лупануть не можешь? Оль. А у него парирование. На, всеки ему. Да? Все.
Ах ты жулик! Смотри, что делает. Уменьшил нас. Блин, он побежал мне в сечь. А, лох. А, лох. Да в смысле? Лох. Блин, теперь худо не хватает. Дерьмо. Блин, маг твой тут еще стал. Ты своего бьешь-то, нет? Блять. Ты не с том ты воюешь. Хоть бы, блин, предупреждали, что не туда воюешь. Зачем мне сейчас сделали, не знаю, по своим? Типа, показывают, как удары. Ты до него дойдешь? Погоди, не бей. Блин. Подожди, я доползу, хотя бы с преимуществом выбил. А блин, а почему нет преимущества? А, дезориентация у меня. Ядрить колотить. Нихера, у меня там шанс попасть, короче. Seems Voss was right. The psionic detector worked a treat. There's no time to waste. А, у нас уменьшилось все? Да-да. Whatever it is, save it for now. Нет. Вот так себя похилил. Вот какие-то наручи. Наручи с телекинезом, прикинь. Да? Watch your back. Средний доспех. Телекинезом. Ого. Турнир. Вы можете творить заклинание магическая рука в качестве бонусного действия. А вообще какой смысл в телекинезе? Бросить Ну, мне существовали очень голову, объект, прикольная сила и мысли. Один раз заход вы можете снова использовать телекинез, пока концентрируетесь. Офигеть, прикинь. Чё? Так, нам хотят попробовать, как это вообще работает. Попробуй. И не нужны такие наручи-то? Это для гитьянки брони. Да не знаю, что. На жреце имеешь в виду попробовать? Whatever comes, I'm ready. У меня такая магия-то есть, у мага-то я просто не пользовался еще. Ага. Ты магом не сможешь, если ниже средний. Ну, магом-то понятно не смогу. А где средняя? Тут ничего не написано, что не средняя броня. Не написано же. Значит, не средний. Dark
justiciars who fell long ago in service of Shah and Catholic form. The shadow curse will soon be forgotten thanks to us. Так это даже не за май. А, короткий привал. То есть можно чувака откуда-нибудь к себе притащить или скинуть, что ли? Или чё? Типа да, да. Ну, по крайней мере, вот в этом сласте была крутая магия. Она была не такая мощная была. А просто, допустим, берешь любого лучника или там какого-нибудь там мага, к себе перетаскиваешь и мочишь его в рукопашку. У меня уже лица перегруз, походу. Так, тебе на войну что-то поскидывать? Ох, хрен это. Нахуй тебе лук-то одеть. Так. А что за ворон коты? А хрен знает, он ослепляет, короче. 1 хп у него. Почему третий круг? Не знаю. Тут, всё, тут уже выход. Если уже куда-то убежали? Тут все, тут выход уже. Don't linger. Don't mind if I do. Нахера тут портал вообще, какой от него смысл? So, the army's gone. Next stop, Baldur's Gate. В следующую игру переход, да? Наверное, да? Да. Храним. А мы тут все дела закончили? Да, что, больше некуда идти-то вообще. Все взял. The shadows are losing their grip on these lands. Shah can indeed be thwarted. Comforting to know. Thank you. I think any attempts at comforting me might be in vain just now. But you're sweet to keep me in your thoughts. I'm sorry. It might be best.
Это она не чпёхается. Беспредел. Could stay and see what this place will be like without the shadows. I bet it's beautiful. No rest for the wicked, huh? Что у нас, наверное, He got his Карташа? claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just... it felt like a good fit. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zariel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. 1 minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zariel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil. Evil bastard. А не Боми говорит, что ей свалить надо со своим двигателем нахрен отсюда? Уже говорил, нет? Чего? Уже говорил. И что она сказала? Ничего Типа пошел нахер или что? Hey, soldier. Listen, I'm never going back. If you said I could die right now or live 1,000 years in the hells, I'd choose to go out now with my freedom intact. I don't expect anyone to understand. А, блин, мы же шмот не сделали этот. Кузнец. А, так они убежали все. Мы за это, за адское железо не сделали шмот. Ну, в принципе, он еще будет же в этом, в вратах Балдура. Думаешь? А, наверное, да. Конечно. You heard Damon? There is no solution. It's hell or bust. I choose, but I don't want to talk about this now. I've been given a huge... And for the first time in a decade, there are people I care about all around me. Let me enjoy that. Please. Thanks, soldier. I just want to celebrate this. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Orin, I'd never heard tell of, but Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist, and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them.
Yes, but first, a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? It is. And I did. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. To conjure the Dragon Queen and lay waste to Baldur's Gate. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. The first of Tiamat's 5 heads. As the maelstrom howls, Missoura's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Missoura's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. I don't know that it was brave. I just know that it was А что то же right. самое? Не понял. It is the one scar I ever bore of it. Missoura replaced it with a sending stone. She uses it to track my location and speak from a distance. I could flee to the spine of А the вот она world, как тут была-то у the нее, видишь, depths of глаз, the lower dark, and still never с помощью shake которого он может связываться. He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Missoura had swept it clean. I showed him my stone eye, but he only turned away. After, he said only one word. Go. So I did. I understand. No, never. He did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst.
I was a fool at best, a traitor at worst, and Grand Duke Ravengard suffers neither. More than you know. The better question is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the hell-touched warlock he returned to. The shadows are lifted. Finally. The curse is broken and the shadows are lifting. In time, these lands will heal. Vlaakith Kosivim Hrath Crashet. Only in Vlaakith may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu slate. But they are no mere aphorism. They are law. They are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. Forsake one protocol, and forsake Vlaakith. Forsake Vlaakith, and be the blood and meat which sates her dragons. If Voss speaks true, if Ascension is a lie, if tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against Vlaakith. She has sinned against me. I'd never thought Vlaakith a tyrant, or me as a vassal. She was the source of my might, and I the envoy of her will. A warrior, a champion, a destroyer. But if Voss is right, and Vlaakith consumes the Ascended to gain power, then I am no destroyer. I am mere livestock, bred to be harvested and devoured. Every Githyanki is a slave with a singular purpose. Not to cull the Geich, not to prevent their grand design, but to raise Vlaakith to true godhood. Ascension is a young Githyanki's greatest honor. Long ago, the Geich enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war, until Great Mother Gith took a hammer to our bonds. From the day of our hatching, young Gith have one purpose: to train hard enough to slay a Geich and take its head. Then, we speak the rite of Ascension, and a red dragon comes to fly us to Vlaakith, in Tunarath, City of Death. We are honored with an eternal home in the Astral, celebrated for our victory. We are ascended. Or so I believed. Ты про Вальгалу говоришь, что ли? I don't know. I can't know. And that drives me mad. At first, I thought them an illithid deception, a trick of the tadpole. But the dream figure is real. It lives in the prism. Voss believes they are the seed of Vlaakith's demise and the agent of Githyanki freedom. And I believe he may be right. Then, when the Kithraki come for me, and come they will, I will submit to their blades. They would feed me to their dragons, and I would deserve no better. Yes, I'd like time to think. We'll meet Kithrak Voss at Cheres's Caress in Baldur's Gate. Until then, be vigilant. Vlaakith's eyes are upon us. Так, и с кем мы еще не говорили? С магом с вами говорил? Ну, он ничего не говорит вообще. Вообще ничего не говорит? А он со мной вообще не говорит. А тебе он тоже всегда говорит, что сейчас не вовремя? Или он только мне так говорит? Сейчас как бы нет новых диалогов сейчас. Там кто?
О, тут этой, короче, две. Кончинг. What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shah's... Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Так это не волк. Something sparks in your memory. Teachings about Selûnite rites of passage. About how they would abandon their children out in the wilds and force them to find their way home. It seems that one child never came back. She was taken. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. Фига себе, звук скандала, интриги, расследования. I need to save them. Это видишь? Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. Что? I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. А зачем она взяла копье, единственное оружие, которое может ее убить? В смысле? Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems.
Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Блин, они сосаться, надеюсь, не будут? Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle. Блин, они одно и то же будут по 10 раз говорить. По-моему, в прошлый раз еще умер. Моя ненаглядная супруга Изабель цела и невредима. Я не понял, у нее муж вроде... Что происходит? Там точно сценаристы что-то, по-моему, забыли, про что они сценарий пишут. Их столько делали, реально не может забылось. Ну, это не золотой шамалит. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Pray, ask, and I will tell. Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Why, she already has. She has brought her sword to your side. Dame... Мысли послала, мы тебя вроде освободили. Че? Together we will set this fair land free of tyranny and murder. Ketheric Thorm, father of my one and only love. Так, похоже, она не была женой Кириктором. Это. Ketheric Thorm never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. У него точно не было. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly. But Ketheric's spirit was touched by no aid, no boundary. Нет, похоже, она была его женой. Нет, а Изабель была дочерью. Это другая Изабель. Нет, это Изабель и есть. Так она сказала, была дочерью. А сейчас жена. Там. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over. Да хрен пойми, тут чушь какую-то несут, по-моему. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. По-моему, они сами сюжет забыли. Они сами не определились, кто там кому родственник, по-моему. Кто там, кто у кого жена, кто муж, кто родственник. Ни хрена непонятно. I can't believe it. And my father, I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. Первое самое интересное. Даже слушать не хочу. Видишь, это не ее мать-то. Это у нее другая мать. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Началось опять. Мать, в смысле, а кто мать?
Ну, какая-то другая мать у нее была. Guilty. The moment I looked at Aelin, I just knew I had to be with. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black, black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. Или что, не что мы сами придумали, что она его жена? Наверное. I didn't know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jahira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. Исцеление. Какое исцеление? Она бессмертная? Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long. But I'm grateful. Знаю, как они тут будут побыть мне. Just to be. Be gone, friend. I have a darling to adore. In due time, Mother Saluna will tell me when the time is right. Ты, конечно, по-моему, рассказала. Диалоги, конечно, в игре очень сильно недоделаны. Что-то какая-то логика в них. И никакущая. Aren't you a sight for sore eyes? Of course. Можно засосаться. Just the one? Хрена себе. Fine. What's on your mind? No notes. You've exceeded considering all we've been through. I think I was very lucky to find such favorable company. And attractive company too, no less. Мы закадрили ее. 100%. О, копье. Копье ночи с луны. Ой, изменилось, нет, или такое же осталось? По-моему, другое. То не с луной было, то шар было. Оружие +3, ночное зрение. Благословение Солуны. Вы получаете преимущество при испытаниях мудрости и проверках внимания. Ночное зрение, зачарованное оружие +3. Лунный свет. Призвать луч света, который наносит урон любому существу, входящему в этот луч или начинающему в нем свой ход. Вы можете переместить луч на 18 метров, потратив действие. 3 из испытаний. При успешном испытании цели все равно получают половину урона. Фильтрация. Долгий отдых. Лунный мотылек. Осветить область вокруг вас огоньками лунного света, которые затрудняют передвижение для врагов и увеличивают урон союзников. Ходов 10. Концентрация, долгий отдых.
Хочешь у меня копье свистнуть? Нафига оно мне? Can't afford to stay idle. А у тебя какое копье? Сейчас глифана я на глифу поменяю на алебарду. Careful, I bite. No time to dally. Ну, против нежити, это, конечно, булаватом рулит. Да была, в принципе, она как бы имбовая какая-то. Там же слепота. Ну да, нежить ослепляет. А, ну только нежити слепят. Только нежить ослепляет, да. А, я думал, всех вообще. Проливают священный свет в радиусе 6 метров. В бою бестии и нежить, попавшие в круг света, оказываются ослеплены. Бестия и нежить. Ну там еще солнечный луч она кидает. И воскрешают, когда умирает. Вот. Ай, если там это... Когда у владельца кончились очки здоровья, они устанавливаются до 2-12 АЗ. Кроме того, все союзники в радиусе 10 метров также устанавливаются. В принципе, можно было носить, когда она прокнет, и лучше потратить, потом копье носить. Так-то, в принципе. Видишь, какое-то преимущество при испытаниях мудрости и проверках внимания на пассивку дает. Не особо, конечно, круто. Так, где булава-то, блин? Единственное, у копье радиус атаки больше. Плюс. Дальше бить можно. Так, с кем мы еще не поговорили? А где все друиды-то? А где друиды? Нет, ну друид остался там почему-то. А друиха тут. Где он? Она ничего не говорит. В общем, можно спать. А, спать? Ну да. Странно, что в доме никого не было. Зачем дом? Зачем-то ведь нужно ведь. А что, обоих друидов нету, что ли? Почему вторая-то есть? А где она? Вот ты к ней идешь. А. I would not linger in this land over long, but Да, ничего не говорит. Leave. А в доме нет никого, да? Ну ты там спать. Это в центре. Чего? Сейчас чпёхаться будем. О, блин, что, все заговорили опять. Ё-моё, народ.
my whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. А тебе не надо это копье-то легендарное? Да зачем? Не знаю. Indeed. But the truth may yet prove painful. Who knows what Shah still keeps from me? We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Of course. Not sure what to feel. My parents are alive, and I need to save them. I'm lucky to have you by my side. I don't think I could face what... Fine. What's on your mind? No, considering all we've been through. I think I was... Так тут все, блин, заговорили. Прям с магом говорит? Там опять он ничего не говорит. It is as we knew. My people have turned their blades against us. They will emerge from the shadows and descend from the skies. And we will grant them their only just fate. Death. Вся ее речь. Shadowheart was no true child of Shah, merely a captive. She must have her. Ну, блин, это гитянки, кстати. Она хотя бы прямолинейная, как это. Как не знаю кто. В этом есть плюс. Что делаешь? Да, выкладываю в сундук. Херню. Так, что, кто-нибудь еще хочешь поговорить? Эти две конченых опять пришли сюда. Там с ними говори, потом расскажешь, о чем они. Эти меня бесит. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? I'd never have protected a Bainite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. He can't get away with what he Блин, она еще придется с ней еще Гарташа убивать. С берсерка. Пойдет. won't get away with it.
Она будет недовольна твоим высказыванием. Taken from the light to the truth is finally dawning. Shadowheart can follow its light, or she can retreat back into dusk. А, хочешь? Кончено это. Опять там они за свое принялись, да? I would not linger in this land over long, but Be brief. Что там тебе Говорила рассказал? уже, в смысле? Нет? Чего? Она что-то говорила уже. Да? Изобильнее. Вот целый дом есть, в котором никого нет. Мне тоже интересно, что там, почему так. Наверное, чпохаться в нем было. Мы все уже сюда уходим, нет? Да. Куда уходим? Ну, из лагеря. Это да. The curse has been lifted. The land's О, кино cleansed показывает. of the shadows. Kethric's reign. В главу 3 in переходим, death is получается. over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Алло. Ну? Тебя не выкинуло? Нет. Меня выкинуло. А что здесь происходит? Не знаю, пока ничего. Загрузка пока и все. Что меня выкинуло? Я выкинул. Что ж у тебя не загрузится? Пустое кино показывает. Может зайти пока ВКонтакте или Ютубе посмотреть. Эту картину рисует. Конченый. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. Инаугурации. Lord Gortash, we were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the Видишь, камень-то один утащили, он из-под контроля выходит мозг. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh
in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. О, жухаться будем. This'll suffice as a camp. I could sleep standing up just now. Опять эти две конченые. Ай. А Вов, ты тут? О, ты сохраняйся еще. Я же вышел. Там еще кино показывают. Куда сохраняться? Beyond the Чем без меня-то? campsite, the city waits in uneasy silence. One sleep away. О, врата Балдура. Всё. И опять спим. Захлебались спать-то еще. Ладно, будем заканчивать.